मैडम नमस्कार। मैडम इग्नोर तो कौन सी मटेरियल्स हमको देई नाहंती नहीं आपण तो मटेरियल होची मु कहिची कि माने जो माने माने फर्स्ट क्लास रो थिले से माने अन्य ही मटेरियल रेफर करि परिबे। मैडम कोड प्रिपेयर करबी आपण ई ज्ञान कोर्स जो अछि हमर साइट सेठी की जिबे जूलॉजी मारिबे मैम सॉफ्ट कॉपी तो अच्छी फोन रे हाँ किंतु से सॉफ्ट कॉपी ही हार्ड रेफर कॉपी हम पाखे अपन बही आसी पहुंचीनी। बही जदि पहुंचीनी पहुंची जिवो माने टिके लेट होए सब बेले पहुंचीबा पई की मैडम एते कोर्स ने पढिबु ताको केतेबेले परीक्षा केमिति कोन दबु आपण तो खाली स्किप कर चल जाउचंदी हम कि धरिया भी कष्ट होउची। कौन करिबा मैडम आउ करिया को तो पड़िबो आउ इग्नोर रूल्स रेगुलेशन से सेबडे आ मैडम टी पठौन दामु ब्लू प्रिंट क्वेश्चन पैटर्न रो ओएटीज रो ब्लू प्रिंट टी पठौनंती जानि पन केमिति क्वेश्चन आसीबो कोन करबो। सुनंदु जेहेतु एटा फर्स्ट टाइम जो एग्जाम ता होउची तो आज्ञा यार कोनोसी प्रकार रो माने ब्लूप्रिंट जहां मु कहिसी आपन जे कि नै पूर्व क्लास रे मु जानिनी ब्लूप्रिंट कि नै जो गुडा को एमएससी कोर्स आगुरु चलीची सेही एमएससी कोर्स रे जेमिति माने पैटर्न अछि सेही हिसाब रे ही आपन को प्रिपेयर करिया को पड़िबो। हमें एटा लास्ट एमएससी पार्ट रे डिस्कशन करिबा क्लास टाइम जेहेतु हे गल कि हमें क्लास स्टार्ट करिबा तो ब्लॉक 4 रे हमें सेल जंक्शंस एंड कम्युनिकेशंस विषय रे पढ़िबा तो आपण माने निज निजर जहा अछि होची माने मटेरियल्स सेटा को टिके रेफर करंतु ठीक अछि। तो फर्स्ट होची कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल जंक्शंस। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहले कोन जेहेतु हमें कहूचे एक्स्ट्रा सेलुलर माने सेल बाहरे ता माने आउट ऑफ सेल जो मैट्रिक्स ता अछि जो मीडियम ता अछि ताको हमें कहूचे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेतिरे कोन अछि ना दैट हेल्प्स अस माने जो सेल को हेल्प करे कोन ना डिफरेंट कनेक्ट माने मटेरियल्स बाहर भीतर को रिसीव करबा पई आउ जेते माने न्यूट्रिएंट्स हला कि जहा आउ गोटे सेल जेते बेले गोटे टिश्यू फॉर्मेशन हुए तापरे होची टिश्यू परे ऑर्गन फॉर्मेशन हुए ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन हुए सेई भलिया हमर जे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रे माने कोन हुए ना सेल connects with another cell to form tissues and with the help of certain macromolecules। मधुस्मिता टिके निजे म्यूट हे जांतु। हाँ तो सेल जिते गोटे आउ गोटे सेल सहित कनेक्ट करिवो इट aids in holding the cells together माने धरक आमे जिते बळे माने गोटे बाउंड्री फॉर्मेशन करूचे माने सपोज हमको जेते कॉलेज रे किबा स्कूल रे जेते लाइन फॉर्म करिया को आउचे किबा गोल गोटे गोलाकार फॉर्म करिया को होचे आमे कोन करचे ना वी फॉर्म अ सर्कल बाय होल्डिंग आवर हैंड्स। तो से जो स्पेसिफिक जिनसटा हमें जेमते मेंटेन करू सेही जस्ट इमेजिन सेही टाइप रो जिनस ही हमर सेल गुडा को आ गोटे सेल सहित बाइंड करी कि ना करंती। तो सेही ए जो जिनस गुडा हमर जो सेल सेल इंटरेक्शंस अछि किबा सेल सेल कनेक्शंस अछि एगुडा को डिपेंड करे फ्रॉम टिश्यूज टू टिश्यूज। ओके जेमते कि हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अछि नर्वस टिश्यूज अछि मसल्स अच्छी ब्लड अच्छी एपिथेलियल टिश्यूज अच्छी कनेक्टिव टिश्यूज अच्छी। तो the type of connections within the tissues it differs। Okay so these connections that are being established from tissues to cells to tissues to tissue that is with the help of different types of macromolecules and especially these are proteins। So if we define what is an extracellular matrix, then we can define it as it is a complex network of made of multi-domain macromolecules that are arranged according to a cell or tissue in which they are found।
So there are some mechanical characteristics of tissues which are influenced by the linking of the extracellular components. ଯେତିକି ଆମର extracellular matrix components ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମର different mechanical characteristics ମାନେ ଯାହାର ଗୋଟେ tissue ର characteristics ସେଇଟା define ହେଇଥାଏ ତାର extracellular matrix କୁ ନେଇକି. Then there are some growth factors and bioactive compounds which are stored in the extracellular matrix. Okay. How could extracellular matrix function? It helps in regulating and defining the basic function and traits of cells, including its adhesion, its proliferation, its migration, its polarity, its differentiation, and also along with that its death. तो ये जो सेल भितर जो एक्स्ट्रा माने सेल तो डायरेक्टली एमती जॉइन हे नथिबो ता भितर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अछि सी कोन करबो ना सेल रो बहुत गुडे फंक्शन माने जेमते कि एडहेशन गोटे सेल जदि आ गोटे सेल से प्रॉपर्ली एडहेर न करबो ताहले गोटे कोन पर्टिकुलर टिश्यू फॉर्मेशन हे परबो सो दैट ऑर्गेनाइजेशन टेक्स द हेल्प ऑफ सेल एडहेशन आ गोटे कोन ना सेल प्रोलिफरेशन किबा सेल डिवीजन होची किबा माइग्रेशन करूची गोटे जगह रो आ गोटे जगह एई सब जिंस माने इज डिफाइंड बाय योर सेल extracellular matrix. This extracellular matrix this is composed of your collagens, proteoglycans, elastin, cell binding or cell junction. Okay. जो कोलाजेन हमें कहूचे जनरली कोलाजेन होची कोन दिस इज अ दिस कंसिस्ट ऑफ 3 polypeptide chains. Okay. हाँ मु कहली कि मोर मोर एंटायर स्क्रीन रे मु एबे आपन को देखौची जो फिगर 13.1 समस्त को देखा जाउची कि नै इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू Yes, ma'am. Okay. So when we go talk of what are the different components of extracellular matrix, your collagens, it consists of your collagens, proteoglycans, elastin, and also cell junction molecules. The collagens, it is made up of 3 polypeptide chains and it is arranged in a triple helical manner. Okay. So next is your proteoglycans. Then your proteoglycans, they are consisting of your a core protein and also glycosaminoglycans. This glycosaminoglycans, it is known as your GAG, glycosaminoglycans. Now gote component kono na elastin. Elastin kono? Elastin is a proline. Elastin consists of mostly a proline and a glycine. So these are some components of your or molecules that are present in the extracellular matrix. First we will go to collagens. Okay. Collagens kon achi na in if we go talk of vertebrates, then there are 46 different collagen chains. They aggregate and they form 20 different collagen types vertebrates manakare. ए जो
28 different collagen types formation with they are again distinguished into three types. One is your fibril forming collagen, network forming collagens, and FACITs. FACITs होची कौन ना fibril associated collagens with interruptions in the triple helices. You can refer to the page number 89. Okay, here you can see that these are the different collagen categories. Okay, गोटे होची तुम्हारा network forming collagens, गोटे होची fibril associated collagens, आउ गोटे होची fibril associated collagens with interruptions in the triple helices or FACITs. And there are different types of these collagens. These collagens are also rich in proline and glycine. And proline, what is the function of proline? That the proline, it stabilizes the helical conformation in the alpha chain. So there are alpha and beta chains. So ए जो आमर प्रोलीन अच्छी प्रोलीन रे गोटे कौन अच्छी ना गोटे aromatic ring अच्छी से जो aromatic ring अच्छी that will help in stabilization of the helical conformation in each alpha chain. तापरे आउ कोन ना ग्लाइसिन भी अच्छे ग्लाइसिन रा काम कोन ना ग्लाइसिन होची माने इट इज प्लेस्ड एट द एवरी थर्ड रेसिड्यू जो ग्लाइसिन प्लेस हे कि जाय इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन then it allows tight packing of 3 alpha helical chain. Okay, so this is the constituent of a collagen. So basically your collagen has been divided into 4 categories. One is fibrillar collagen, gote hochi fibril associated collagen, network forming collagen, and transmembrane linkers. So 8 different types achi apun padhibe. Next component is your proteoglycans. This proteoglycans, it is made up of a core protein, and along with that core protein there is side chains of glycosamine glycans. These glycosamine glycans are very negatively charged. Kahinki negatively charged na? These are due to the presence of carboxyl and sulfated group. And that is why if they are negatively charged, they are also called as anionic. Then this, what is the structure? This structure is a linear polysaccharide, and it is comprised of disaccharide units. This linear polysaccharide consists of disaccharide units, and this disaccharide, it may be N-acetyl glucosamine or N-acetyl galactosamine. Now, when we talk of GAG again has 4 groups. गोटे होची हेपारान सल्फेट, गोटे होची chondroitin sulfate, आउ गोटे होची केराटान सल्फेट, आउ गोटे होची hyaluronic acid. Heparan sulfate जो अच्छी, it is mostly your heparin constituent. Heparan sulfate, chondroitin sulfate, and keratan sulfate, these are all sulfated except your hyaluronic acid, which is non-sulfated, and it is one of the simplest glycosamine glycans. Okay. Now, along with disaccharide unit, जो हमें कथा होतिले linear polysaccharides विषय से जो हमर अच्छी जतक सुगर disaccharide unit अच्छी ता सहित भी हमर uronic acid अच्छी. Okay. Now, when we talk of this uronic acid, this may be glucouronic or it may be iduronic. Okay. The second sugar, gote sugar होची तुम्हारा N-acetyl glucosamine, आउ गोटे होची maybe N-acetyl galactosamine. And the second sugar, it is a uronic acid. It may be glucuronic or it may be iduronic. Okay. The examples of some large proteoglycans are your agrican and versican. And there are also some small proteoglycans, that is decorin and lumican. Along with that, there are some cell surface proteoglycans that act as co-receptors. Okay. Now, the example of this co-receptor hochi tumara a specific heparin sulfate that is present in the Drosophila.
से जो हेपारिन सल्फेट इट acts as a co-receptor in Drosophila जो थे कि हमारो wingless किंबा winged बोली कि ना जाना पड़े जो म्यूटेशन हेले. Now we come down to hyaluronic acid or hyaluronan. It is one of the simplest GAGs. Okay, and it is non-sulfated and contains शाश्वती मिश्र टिके म्यूट करंतु निजको. Okay, so one of the examples of hyaluronic acid is your laminin, fibronectin and elastin. ओके तो ये जो आमर अच्छी हाइलुरोनिक एसिड दैट इज आमे कहूचे जीएजी बोली कि तार डिफरेंट प्रॉपर्टीज अच्छी दैट इज मु कहि जे आगुरो दिस इज नॉन सल्फेटेड आ एथिरे कोन ना देयर इज आइडेंटिकल डाइसैकेराइड यूनिट सेठी कोन माने दुईटा टाइप रो डाइसैकेराइड यूनिट होतला गोटे होचे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन गोटे होचे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन ता सहित यूरोनिक एसिड होतला तापरे यार चेन लेंथ बहुत ही बड़. ओके जेमति कि एथरे 25000 नॉन सल्फेटेड डाइसैकेराइड यूनिट्स अछि. देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू ग्लाइकोप्रोटीन्स. ए जो ग्लाइकोप्रोटीन्स रे हमर अछि गोटे होछि लामिनिन. This laminin glycoprotein, it is a multi-domain glycoprotein and it has 3 subunits with 3 polypeptide chains, that is alpha, beta and gamma. यार काम कोन the function of laminin is it engages with the cell surface receptors to self assemble into networks that stay in close proximity to cell, and this also helps a major role. It has a major role in your embryonic development and also organogenesis. Next glycoprotein is your fibronectin, which is also known as biological glue जेमति कि हमें अट्ठा बोली कि ना कहूचे तो this is a biological glue and it helps in adhesion and movement of cells, and main type of module होची type 3 fibronectin which repeat binds to the integrins. Okay, integrins are another type of linker molecule, the linker proteins that are present in the cell membrane. Next here is your elastin. इलास्टिन रे कोन अछि ना इलास्टिन मेजरली हमें जानि जे जो हमर लंग्स अछि आ जो वैस्कुलर आर्टरीज अछि सेथरे हमें पाउ काहे कि ना लंग्स रे हमें कोन जेतले निश्वास प्रश्वास नोचे सेटा माने श्रिंक करूची पुणी माने कॉन्ट्रैक्ट होची आ एक्सपेंड होची जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जिनसेटा हबो दैट नीड्स इलास्टिसिटी. So this elastin it is present over that long tissues and vascular arteries. Okay, but this elastin it is not present as elastin. mammals mananga bhitere eta gote monomer hisab re secret way that is known as a topoelastin, and it is also rich in proline and glycine, and it is not glycosylated and it contains hydroxyproline. Elastin होची तुम्हारा it has elastic properties जो अच्छी तरह. It is due to the hydrophobic segments that are present in elastin, and along with that there is alanine and lysine rich alpha helical segments that forms cross links between the adjacent molecule. Now this topoelastin that is secreted in mammals with the help of fibulin is another protein. You can see fibulin. Fibulin is another protein which forms cross links between the microfibrils, and then it gives rise to the elastic fibers. Okay, so along with these properties, the linkage of extracellular matrix to the cell, it requires a transmembrane cell adhesion proteins called integrins. जोटा मुझे कहूली there is a molecule or a protein that macromolecule is a protein that is integrin, which is a transmembrane protein. But what it does is it helps in adhesion of the cell.
by linking of the cell with the extracellular matrix. Now this integrin, it has a globular head that consists of alpha plus beta subunits, alpha and beta subunits. The alpha subunit, it is consisting of two domains, and these two domains, one is extracellular domain and another is transmembrane domain, and they contain the extracellular domain, it contains 4 divalent cation binding site, and the beta subunit, it contains the two it is a bivalent cation binding site. So this is all about this section. Next we will go to cell adhesion. हाँ आ गोटे जिनस होची जेतिक प्रोटीन्स अच्छी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रे जेतेबेले से गुडा का दरकार हुएनी, they are being degraded by your that is extracellular proteolytic enzymes. These are termed as your matrix metalloproteases, and these matrix metalloproteases, it is calcium and zinc dependent for their activity. Okay. Next is your cell adhesion. Cell adhesion माने कौन करे, माने there is cell communication and also cell adhesion, and for the interaction and connection of cell with one another, there is cell adhesion, and for that there are certain molecules, that is cell adhesion molecules, and they are known as CAM, cell adhesion molecules. जदि पाखरे किसी पेन पेपर अच्छी इंपोर्टेंट पॉइंट्स जोड़ा आम जाऊे देकी सेटा को नोट डाउन करतु, तो जी माने धर क्लासिफिकेशन मु कहूँ कि जमी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ए कंपोनेंट अच्छी कि प्रोटीओग्लाइकन्स, इट इज अ 4 ग्रुप्स जमती कि हेपारिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, निज खातार टिके डायग्राम करिकी सेटा को लेखंतु, माने सो दैट सेटा मन रहिबो। ओके, तो सेल adhesion जोटा हुए, it may be directly or it may be indirectly. तापरे यदि डायरेक्टली होची then there is cell junction, और यदि indirectly होची then that is through extracellular matrix, that is the gel like structure. Okay, so if we define what is CAM, then CAM होची cell adhesion molecules, that are the transmembrane proteins on the cell surface which interact to cause your cell adhesion. It is in this line. The cell adhesion molecules, the transmembrane proteins found on the cell surface that interact to cause your cell adhesion. यदि किछि चेंजेस हैला सेल adhesion रे ताले कोन हबो, it may lead to cancer, it may lead to rheumatoid, it may lead to arthritis also. Then there are different classes or families of CAMs, and these are integrins. यदि बुझी पारनांदी केमती लिखिबे, सपोज मु एबे कहूची तारे जदि कहिली कि माने तार गोटे टेबुलर माने जेमती करि परिबे, सपोज can you see this screen, whiteboard screen? Yes, ma'am. हाँ, तो एटी धरक मु लिखिली CAM. ओके, CAM होची तमरा सेल adhesion molecule. ताहले ताको कौन करिवे ना, it is divided into your 4 families. Okay, first होची तुम्हारा integrins, next होची IGSF, that is immunoglobulin superfamily. Next is catharins.
तो जोटी मु कहूचे कि इट इज हैविंग 4 ग्रुप्स की 3 ग्रुप्स तो एमती जो पाखरे खाता रखी जंती सेथरे आपण लिखि परिबे देन सिलेक्ट सो ए जो चारटा मॉलिक्यूल हमें देखुचे these are the different families of CAM. This integrins, it is heterophilic in nature, and this IGSF and catherine, it is homophilic in nature, and this selectin, it is again heterophilic in nature. ये जो दीटा हमें कहूचे heterophilic in nature, this is your कौन this is integrin and this is heterophilic in nature and selectin is heterophilic in nature. That means कौन जब suppose गोटे सेल अच्छी आउ गोटे सेल एठी अछि ता सहित यदि ये कम्युनिकेट करिवो ताहले कोन करिवो ना ए जो पर्टिकुलर यार जो रिसेप्टर अछि ये केवल यार ही रिसेप्टर सहित यदि अटैच रेस्पोंड करिवो देन इट इज होमोफिलिक किंतु यार यदि स्पेसिफिसिटी आउ गोटे रिसेप्टर सहित अछि माने धरक एटा टाइप 1 receptor and this is type 2 receptor, it can also respond to this receptor, then this is your heterophilic. यदि केवल होमोफिलिक माने एटा धरक आमे कहबा कि एटा गोटे सर्कुलर रिसेप्टर अछि किंतु एटा गोटे वी शेप रिसेप्टर अछि यदि एटा होछि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हला यदि ए वी शेप रिसेप्टर ओनली इंटरैक्ट्स विथ दिस वी शेप रिसेप्टर this is known as a homophilic. That is, it can bind to same type of cell adhesion molecule. But if it binds to various families of cell adhesion molecules, then it is known as your heterophilic. So, एथरे IGSF और catherine ए दीटा होचंदी homophilic. That means they will bind to same type of cell adhesion molecules and they will bind to different types of cell adhesion molecules on the other cell. Okay. Now, cell junctions. So you can see this is a picture figure that shows your cell junctions. Now there are different types of cell junctions, that is tight junctions, that is again adherence junction, this is another type of junction, then there is desmosomes, then there is gap junction over here and hemidesmosomes, and desmosomes are also there sometimes. एठा सबु बेले सबुठी न थाए हैला then there is actin linked cell matrix junction. These hemidesmosome and actin linked cell matrix junction, these are cell matrix junction. किंतु ए जो टाइट जंक्शन हमें देखुचे adherence जंक्शन देखुचे गैप जंक्शन देखुचे डेस्मोसोम्स देखुचे these are cell cell connecting. जेतले सेल गोटे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जॉइन करे सेटा हमें कहू सेल मैट्रिक्स जंक्शंस. Okay, now if we see the cell junctions, these are of again 3 types. Okay, first hochi occluding or tight junction. Next आ गोटे होची तुम्हारो anchoring junction. Next आ गोटे होची तुम्हारो communicating junction. This communicating junction is also known as your gap junction. Okay, ये जो occluding or tight junction होची कोन, this is otherwise known as your कोन jonula occludens. Okay, this is also known as a jonula occludens. And next, this is a anchoring junction, this is known as jonula adherens. Now communicating junction, it is known as your gap junction. Jonula occludens kono na एठी हमें again back to we will come here. Tight junction ने देखो एठी कोन सेल पूरा टाइटली adhere हेकिना रहे माने टाइटली join हेकिना रही छी and here it seals the cells together in an epithelial sheet to prevent small molecules from leaking out. There is no chance of the molecules to leak out.
Next, there is anchoring junction. Anchoring junction hoji, this belt is known as your zone of adherence, and this or it is also known as zonula adherence. That means mechanically the cell attached to the neighboring cell or the extracellular matrix. This is also adherence. Okay. But here there is an involvement of another protein, that is your actin protein. Next is the gap junction. Gap junction होची कौन? Mainly it mediates the chemical or electrical signal. जो हमें कहूचे chemical messengers अच्छी किंबा macromolecules अच्छी किंबा electrical signals कोठी हुए generally in case of your cardiac muscles or heart जोटा कि contraction और expansion करे. तो सही cases गुड़ा करे हमरा कौन ना gap junction काम करे. Okay. Now we will study in detail about the tight junction. Now, when we talk about tight junction, this is present at the border of two cells that are fused together and frequently all the way around the perimeter of each cell. Now, the major transmembrane protein over here is the claudin protein. So here is there is claudin protein and another is your occludin protein. Okay, so these are the two major transmembrane proteins that help in the formation or establishing of the tight junction in the cells. Now this claudin protein, jodi ame example naba, this claudin protein in kidney epithelial cells they are also present, and they help in absorption of magnesium ions from urine into the blood. This also helps in the formation and function of your tight junction. Second one is your occludin. This is found in the membrane of your neighboring cells and it interacts with actin cytoskeleton with the help of zonula occludens type 1. एठी जो हमें पिक्चर देखिथिले, this is actin. So here the occludin protein, it interacts with the actin skeleton with the help of ZO1, that is zonula occludens 1. Now the permeability, यदि ये जो cell एटा एमती adhere है कि जो रही tight junction रे, you can see there is a very less chance of permeability. माने कौन ना membrane भितर को कौनसी जिनस पसिबा difficult है जाए. But still there are different types of transport which helps in mediating the molecules to pass through these junctions. One is your paracellular transport, another is your transcellular transport, another is your carrier mediated transport. Now you can see that inside your gut, माने जितेबले आमे किछि खाइबा पीबा माने करू, there is किंबा तुमरो intestine जदि आमे नबा, तो intestine रो कोन हबो ना सी कोन करबो molecules जो थाए जति कि दरकार nutrients थाए in form of molecules that is intaken. This is suppose your systemic circulation, this is artery, this is your intestinal cell epithelium. Supposingly एठु किछि molecule हमरो एठी कि जीवो, यदि एठी कि molecule जीवो, then there is a chance that it may also revert back, एठी कि पळे भी आसी परिबो, किंतु काहे कि पळे आसेनी, that is because of this tight junction. There is permeability, they are selectively permeable to some molecules, they allow these molecules to enter, but when there is the establishment of tight junction, there is restriction of the molecules to move out of the cell. Hence this acts as a barrier, that is the selective diffusion barrier, and it blocks the backflow of the molecules which are water soluble, or it can go through the systemic circulation. So this is how your tight junction are being established, and it helps in the absorption of nutrients and molecules into the cell. Next we will go on to your, you can see here, these are the claudin, this is zonula occludens 1, this is zonula occludens 2 and 3, and they are associated in this formation
for establishing your tight junction. Now this is adhesion. Forget about this green color that is present over here. That is we will be talking about it in the anchoring part. That is Jonula adherence. So when the tight junction is established, only claudine and occludin molecules they take part. So this is this has been a mouse intestinal epithelial cell that you can see over here from electron microscopy, and how a tight junction is so tight that there is a lesser chance or lesser gap over here. But here when you see there is adherence junction, it is bit, there is a distance over here. So tight junction are almost present in the apical part. Okay. And this is your adherence junction, this is your gap junction. Sorry, there is because of this technical glitch, because there is a power cut over here. Line कटि जाइछि सेति कि मोर साइन आउट हे गला. Sorry. हाँ, तो आमे कथा होतले एंकरिंग जंक्शंस. यदि मटेरियल्स अछि टिके फॉलो करंतु मटेरियल्स. मते स्क्रीन शेयरिंग करि परिबिनी एबे. टिके मटेरियल्स रेफर करंतु. हाँ, anchoring junctions. Anchoring junctions is again of three. It takes the help of three groups. That is your adherence junction, hemidesmosomes, and desmosomes. Now, it is found. ये जो anchoring junctions कोठी हमको बेसी देखा जाए ना. It is found in skin and heart tissues. Okay. एठी जो आमे कथा होचे डेस्मोजोम्स और हेमिडेस्मोजोम्स विषय रे. These are again associated with two transmembrane linker proteins. In case of hemidesmosome, these transmembrane linker proteins, they are known as your integrins, and in case of your desmosomes, it is adherins. Okay, so these two transmembrane linker proteins, they have their cytoplasmic domains, and they are bound to each one or more intracellular attachment proteins. So generally, जो anchoring junctions थाए, it involves two classes of proteins. गोटे होची हमारा intracellular attachment protein, आउ गोटे होची हमारा transmembrane linker protein. तो जो transmembrane linker protein अच्छी, it is of two types. One is integrins, another is adherins. Integrins is associated with hemidesmosomes. Adherins is associated with your desmosomes. ये जो intracellular attachment protein अच्छी हमारा, ସେମାନେ कौन करंती ना, they allow the connection of junctional complex. जो आमे देखुथिले सेठी जो actin सहित actin linked जो हमरो थिला junction टा with cell matrix, that is with the help of your intracellular attachment proteins. ସେମାନେ कौन करंती ना intermediate filaments like माने
तमर एक्टिन को बाइंड करंती एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देन फिगर 13.6 को टिके रेफर करिवे तो सेठी देखिबे जो हमर अछि देयर आर साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स दैट इज योर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अछि ताकू से माने कोन करंती ना देयर इज सेल 1 एंड सेल 2 देयर इज टू टाइप्स ऑफ माने जदी हमें क्लासिफाई करिबा कि कोठी कोठी हमर जंक्शन हुए ना गोटे होची हमर सेल आ गोटे सेल सहित माने जॉइन हबो या माने जोटा कहंती कनेक्ट हबो आ गोटे सेल आ गोटे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सहित कनेक्ट हबो। सो देयर आर टू टाइप्स सब बेले मन रखंतु गोटे होची एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सहित जॉइन करबो आ गोटे सेल सेल सहित जॉइन करबो। तो जेते बेले सेल इंट्रासेलुलर अटैचमेंट प्रोटीन सहित तार कोन करबो ना साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स जो अछि सेटा बाइंड करबो and that will again link with the transmembrane linker proteins and it will form your adherence or your anchoring junctions. Thus intracellular attachment proteins it is of different types जेमती कि हमर कैटेनिन हैला कैटेनिन is again of different types गोटे alpha beta gamma okay so there is a vast class of vast family of cell adhesion molecule that is your cadherin that is known as a cadherin. It is another type of transmembrane linker protein and it also there are also some intercellular attachment proteins that is your vinculin alpha actinin and plakoglobin. These intercellular attachment proteins they hold this contractile bundle of actin filaments present in every cell. Now आपण टिके माने जो मटेरियल अछि सेतरे देखि देबे ए सब जिंस लेखा हेची माने पेज 96 रे मुझे जहा कहली and this is and next you if you see that figure 13.7 you can see that how there is alpha catenin and beta catenin they take the help of cadherins and they establish adherens junction. Okay, now we will move to your desmosomes and hemidesmosomes. So desmosomes act as the anchoring points or they are those points where anchoring can establish inside the cell for intermediate filaments and they resemble ropes and create a structural framework with high tensile strength for the cytoplasm. And there are some intermediate filaments like keratin which is also found in your epithelial cells and desmin. Excuse me, ma'am. Are you reading right now desmosomes and hemidesmosomes part? Yes, I am going through that. Okay, ma'am. Actually, I can't find it. Where are you reading right now? Desmosomes. Okay, thank So you. I am skipping no mu pura line by line पढ़िले तो एटा पूरा सप्ताहे पळेबो. You can refer to page 98 desmosomes and hemidesmosomes. Okay. Okay, ma'am. I can now find it. Thank you, ma'am. So there are these intermediate filaments. There is two types. One is keratin, another is desmin. And then there are this keratin. It is found in your epithelial cells. केमती माने just imagine कि हमर जो epithelial cells अछि ता ऊपर जो skin tissue रे जो हमर चुट्टी अछि there is keratin. So desmosomes they are generally these intermediate filaments are part of the desmosome. Then other molecular components of desmosomes are desmoglobin and desmocollin. And this binds to desmoplakin and plakoglobin. Then we come to gap junction. Hemidesmosomes stay podi debe. Next we will go to gap junction. Gap junctions kono na amaro intracellular channels achi जोठी कि there is direct movement of ions and tiny molecules between cells and this comprises your gap junction. Through this gap junction your metabolites ions and secondary messengers they can be transferred.
ଏଥିପାଇଁ gap junction you can go to page number 100. Okay, you can go to page number 100. So you can also refer the figure 13.10 for gap junction. So these are this gap junction, they are generally formed by two proteins. These proteins are pannexins and connexins. जोटा कि this has a evolutionary history, and there are two unrelated proteins. ଯେତେବେଳେ codex ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ codex ମାନଙ୍କର ହଉଛି connexins, and in case of pre-codex there were innexins. Okay. So there is a evolutionary history, and they have played a very major role for the diverse regulation of these mechanisms. Next, we come to your gap junction. हाँ, जो pannexins और connexins अच्छी. In vertebrate, it is connection, and connection is a set of 6 membranous proteins, and this set it जो तमरा connexin अच्छी, connexin कौन करिवो ना 6टा connexin मिसी की गोटे connection तैयारी करिवो, जोटा कि तुम्हारा फिगर 13.10 रे तुमे देखि परिबो. It forms a donut. Donut माने जेमति हमर बरा जेमति मझिरे गोटे होल थाए, एटा सेई टाइप रो स्ट्रक्चर donut. तो आउ होची इनेक्सिन. इनेक्सिन होती भी सेमति इनेक्शन को नै कि ना इनेक्सिन हेता. Next, these are gap junction. These gap junction, these are found in electrical signal. This can transmit electrical signal which helps in contraction of the cardiac muscle. So next ଅଛି plasmodesmata जोटे gap junction हुए. एटा टिके structure of plasmodesmata देखिबे. So you can read and go through the summary, and you can answer the terminal questions and the self-assessment questions. So with this, we end the unit 14. Sorry, 13. Next, unit 14. It is signal transduction. That is in your page number 103. Please refer your page number 103. So in this chapter, we will be going through the different signaling mechanisms, and we will study about the different concepts that are involved in cellular signaling mechanisms. First is the operation of signaling molecules. Then there is जो हमरो signaling molecules केमिति operate करे. Then तापरे activation केमिति हुए signaling molecules. Then how the ligand binding and effector specificity of receptor proteins तमरो अछि केमिति mode तारा केमिति binding हुए. Then activation of cell surface receptor. Then cell surface receptivity to external signals. So these are the process through which your signal transduction occurs. The first होची हमारा operation of signaling molecules. That is, you can refer. There is figure 14.1. 14.1 figure देखिए, there are different classes of cell surface receptors. Okay, different classes of your cell surface receptors. So if you see, there are G protein coupled receptors. So this is the G.
G protein coupled receptor. You can see that there are different classes of cell surface receptors over here. That is cytokine receptors, receptor tyrosine kinase, TGF beta receptors, hedgehog receptors, WND receptors, and Notch receptors. So there are different pathways based upon this cell surface, taking this cell surface receptors into account. Okay. So first is an operation of signaling molecules. ये जो operation of signaling molecules कौन? There are different signaling modes. Like there is endocrine hormone जेतेबेले secretion हुए, किंबा तुम्हारा paracrine type of signaling अच्छी. माने it depends upon the hormones and how far the target cell is. First the signaling cell जो थिबो सेटा कौन हम एक्टिवेट हम दिस सिग्नलिंग सेल जो एक्टिवेट हम इट विल secrete some signaling molecules. These signaling molecules will act upon the target cell. So these signaling molecules, they may be your hormones, they may be your pheromones, they may be your growth factors, and also neurotransmitters. And endocrine signaling रे कौन हुए ना तुम्हारा hormones, they act as your signaling molecules. किंतु जेतरा hormone secretion हुए सेटा target तार target cell टा तार near vicinity रे न थाए, it is far away. तो सेथि पाएं कि तार range टा होची long range. तापरे पाराक्राइन रे कौन हुए ना पाराक्राइन रे से पाखापाखी सेल रे ही टार्गेट हुए जंती कि फॉर एग्जांपल योर न्यूरोट्रांसमिशन. तो न्यूरोट्रांसमिशन कौन हुए गोटे सेल रु आ गोटे सेल डायरेक्टली सिग्नलिंग पाथवे टा काम करे. तो दैट इज पाराक्राइन सिग्नलिंग. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कौन ना ऑटोक्राइन रे होची जो सेल माने तमरा रिलीज करबो गोटे मॉलिक्यूल तो सेईटा को ही सेठी से रेस्पोंड करबे, दैट इज ऑटोक्राइन. So depending upon different modes, your operation of signaling molecules are long range and are also of short range. Then long range आउ किछिटा molecule माने अच्छी माने signaling molecules which have both long range and both short range. Both long range और short range रे example होची तुम्हारा epinephrine and epidermal growth factor. So epidermal growth factor and your epinephrine. Epinephrine has a paracrine signaling and it is a neurotransmitter. Next we move on to activation of signaling pathways. Activation of signaling pathways रे कौन ना तुम्हारा जो signaling pathways, they have been classified based upon the nature of ligand and type of intercellular signal transduction. जेमती कि हमरे जदि लिगेंड नेचर जहाँ भी है तो जेमती कि WNT रिसेप्टर अच्छे ସେଥିପାଇଁ कि WNT pathway और hedgehog pathway सेमती NF kappa beta pathway माने जदि सिग्नल ट्रांसडक्शन कंपोनेंट डिफर करिवो ताहाले भी एक्टिवेशन सिग्नलिंग पाथवे डिफरेंट टाइप रो एक्टिवेट हबो. तो से ताकू ही नहीं कि हमारा different activation processes are there. Then you can go through the characteristics of the signaling pathways. That is first character hochi kono taro na the cellular responses to the external signals, they may involve changes in the activity or function of specific pre-existing proteins and changes. And there are transcription factor modifications that result in the activation or repression of gene transcription, and these are the most common causes of both of these changes. So it is सब जगह characteristics लिखा है जी signaling pathway केमिति से यदि receptor is active then it activates a transcription factor in the cytosol
or it can form an intracellular signaling complex and that activates the signaling pathways. ठीक है, ये जो जैसे कि अच्छी characteristics आप ठीक है detail रे पढ़िबे. Then we come to the mode of ligand binding and effector specificity in receptor proteins. ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା each receptor it binds to one signaling molecule or collection of chemicals that are closely related and extremely closely related. Each receptor protein it has been distinguished according to your affinity by which a particular ligand and a receptor ligand complex that results from this demonstrates the effector specificity. Okay, so ମାନେ it depends on the ligand ଆଉ କୋଉ type ର receptor ଅଛି ଆଉ କୋଉ type ର effector protein ଅଛି. So ତିନିଟା ଜିନିଷ କୋଉ molecule activate ହେଲା ଯେମିତି କି hormone activate ହେଲା तार receptor कौन सी receptor ligand कोउ टाइप रो complex formation होची तापरे सी केमिति इफेक्टर और जोटा कि मीडिएट करची स्पेसिफिक सेलुलर रेस्पॉन्स ता ऊपर केमिति एक्ट करची ए तीनटा जिंस ऊपर हमरो डिपेंड करे. सो बाय नेक्स्ट होची हमरो एटा देखिबे ए जो फिगरटा देखिले आपण जानि परिबे केमिति ग्रोथ हार्मोन और तार रिसेप्टर दे हैव डिफरेंट पैचेस of amino acids जोटा कि तार डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स को रेफर करे. नेक्स्ट होची एक्टिवेशन ऑफ योर सेल सरफेस रिसेप्टर. ना यदि हमें देखिबा कि जो बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर विथ द लिगैंड जो लिगैंड होची जोटा हमर सीक्रेट है जेमति कि हमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहूचे जोटा तो सेटा होची कोन ना से काहा ऊपर डिपेंड करिवो ना इट डिपेंड्स ऑन द interacting surface of the receptor as well as ligand and they form different types of bonds and that is them and different types of forces are involved in it. Weak interactions are involved in it like your ionic interactions, van der Waals interaction and hydrophobic interactions. Typically जेतेबेले गोटे ligand bind करे गोटे receptor सहित there is a straightforward reversible reaction. You can refer to this at page number 109 and that equation is given that is R plus L that is RL that is receptor ligand binding. It kon hochi na there is a dissociation on dissociation off. जेतेबेले receptor और ligand bind है कि bind हब्बा को जाउची that is forward reaction जेतेबेले receptor ligand dissociate होची that is K off. ताले KD that is the dissociation constant over here. It can be described by this equation. Chemistry जो माने पढ़िचन से माने concentration of the reactants divided by concentration of product. Okay, that is the concentration of this one is the concentration of receptor, this is the concentration of ligand divided by concentration of receptor ligand complex. Now the affinity of the receptor for the ligand is measured by this Kd, that is the dissociation constant of the receptor ligand complex, and this Kd it influences how much time your receptor ligand will bind, how much how efficiently your receptor ligand complex is formed, and this is governed by Michaelis Menten constant that is Km जोटा कि आमे एंजाइमोलॉजी रे पढ़िचंती समस्ते that is Km होची कोन that is an affinity of an enzyme for its substrate. तो Kd एठी जो आमे बाहर करूचे जो Kd जो dissociation constant that is equal to Michaelis Menten constant. Okay, so for a simple binding reaction your Kd may be K off that is constant for dissociation divided by the constant that is for the association of receptor ligand. एटा टिके केमिकल रिएक्शन अछि जोडा को सब देखिबे
how the relative concentration of ligand is being plotted against the fraction of maximal binding or cellular response. ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ, ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ରିଆକ୍ଟ କରିକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜାଗାରେ ରିସେପ୍ଟର ଲିଗାଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସେଲ୍ ସରଫେସ୍ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଟୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଏବେ 3 ଜଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସେସ ଆମ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ ଧରକ ଚାଲିଛି, ଧରକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ କାଉନସିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଯୋଉମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁକି ଟିଚର ଦେବା। ସପୋଜ 5ଟା ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ 5ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଦେବା ତାହେଲେ ସେ 5 ଜଣ ପିଲା ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସ କମ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 1:1 ରେସିଓରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ଲଗେଇବା, କାଉନସିଲିଂ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଫେଲ୍ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁକି ଫେଲ୍ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟିଚର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଲର୍ଟ କାହିଁକି ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛି। So the fewer the receptors that are present on the cell, the less responsive the cell is that to the ligand. ଯେତେ କମ୍ ରିସେପ୍ଟର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଉପରେ ରହିବ ସେତେ କମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଏ ନବ। So ଯେତେ ଅଧିକା ରହିବ ସେତେ ଅଧିକା ରେସ୍ପନ୍ସ। So it is directly proportional, that is the number of receptors present on the cell surface, it is directly proportional to the response of the cell to that ligand. Okay. So higher ligand concentration jedi rahibo, then more typical physiological response painki sabu bale higher ligand concentration darkar, because of more number of receptors are being attached to it. Taro mane simplest example gote hochi tamara typical erythroid progenitor cell, तार से जो एग्जांपल टा देछि एठी तमे टिके पढिबो केमिति गोटे सेलुलर रिसेप्टिविटी गोटे एक्सटर्नल सिग्नल को रेस्पोंड करे। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ केडी वैल्यूज ऑफ रिसेप्टर, एटा हम डिस्कशन करिचे, जस्ट सेही जो इक्वेशन टा हम पढिथिले सेटा एठी तार मैथमेटिकल डेरिवेशन देछि केमिति हम बाहर करबा। नेक्स्ट ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर आम जानूचे कि यहाँ हूँ गोटे रिसेप्टर कि जो गुड़ा आम बही रे पढ़ुचे, हाउ दे केम, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, केमिति स्टडी कराला कि हाँ ये रिसेप्टर अच्छी बोली कि यहाँ काम करुच्ची। तो यही सब जिनस कि ना आमर एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी बोली गोटे प्रोसेस अच्छी, गोटे टेक्निक अच्छी, से एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी टेक्निक थ्रू रे आमे कौन करूँ ना we purify the cell surface receptors. Okay, जति कि हमर माने धरक आमे कोन करू, फर्स्ट होची we go for particular isolation operations, तापरे आमे कोन करू ना तो जो लिगैंड हमर इंटरेस्ट आ तार टारगेट रिसेप्टर अछि ताको रेडियो लेबलिंग करू, से जो अनबाउंड लिगैंड जते बेले रिमूव हे जे एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी थ्रू रे ताको आमे कलेक्ट करू आउ तापरे सेटा को क्रॉस लिंक करा हुए गोटे तार रेस्पेक्टिव रिसेप्टर सहित, आउ तापरे ताको अगेन एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी पैंकी ये करा माने प्लेस करा जाए, देन इट गोज माने पुणी थरे से चैनल टाको हमें पास करो। सो यूजिंग दैट टैग लिगैंड the receptor may be identified कि एटा को रिसेप्टर पैंकी आमे धरक मु कहबे कि धरक गोटे फर्स्ट ईयर छुआ कि सेकंड ईयर छुआ कि थर्ड ईयर छुआ केमिति आमे तांको डिस्टिंग्विश करबा ना, ए माने तो केही यूनिफॉर्म पिंधि नांती केमिति डिस्टिंग्विश करबा। तो ये फर्स्ट ईयर छुआ माने से माने जानि चंदी तांका सांग पिला के, तो सब बेले आमे कोन करबा ना गेट पाखरे फर्स्ट ईयर गोटे, सेकंड ईयर गोटे, थर्ड ईयर गोटे छिडा करबा। तो जते बेले पिला पसिबे फर्स्ट ईयर पिला आइडेंटिफाई करबा कि ये होची मोर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मो सांग, सी ताकू धरिबो। सो एठी कोन ना जो फर्स्ट ईयर पिला जो गेट पाखरे छिडा आइतला सी होची गोटे
रेडियो लेबल्ड टैग्ड लिगैंड माने सी होची रिप्रेजेंटेटिव बाय अ टीचर सी कौन करबा ना रिसेप्टर को धरिबा माने तार सांग को धरिबो कि ये भी माने होची मोर सांग ये फर्स्ट ईयर पिला मैडम कहचंती मु आको आइडेंटिफाई करली सो एमिति प्रोसेस रे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज करके कौन कराई ना केमिति हमें सेल रिसेप्टर कौन अच्छी एगुड़ा सब आम आइडेंटिफाई और प्यूरिफाई करूँ so this is all about your identification and your purification of receptor and ligands then we go on to the 14.3 section that is intracellular signal transduction so intracellular जो pathways जति की अच्छी that transmit signals from activated cell surface receptors they vary so there are different secondary messengers okay first messengers the then your cell surface receptors that were responding to the ligands they were the first messengers okay now, there are some low molecular weight intracellular signaling molecules. They are acting as the secondary messengers or second messengers. Say messengers, they comprise a class of molecules and they involve different molecules. They are like your 1,2 diacyl glycerol that is DAG that and 3 prime 5 prime cyclic AMP that is CAMP 3 prime 5 prime cyclic GMP that is CGMP and inositol that is 1,4,5 triphosphate IP3. The other important second messengers are CAT plus and various inositol phospholipids and these inositol phospholipids these are also known as phosphoinositidase. Okay. So this is the figure of 4 common intracellular secondary messengers that you can see over here. That is your activate that is a CAMP camp. Tara function hochi it activates the protein kinase that is PKA and then this is your cyclic GMP. It activates your protein kinase G and it opens cation channels in the rod cells. Rod cells कोडी अछि हमर eye रे अछि rhodopsin मन पड़ला then next these are fatty acyl groups that this is linked to your glycerol group and that is why this is known as 1,2 diacyl glycerol or otherwise it is known as DAG and it is involved in activating the protein kinase C. So do not get confused that there are two protein kinases that is one protein kinase A which is activated by cyclic AMP. A for AMP, cyclic AMP, A for protein kinase A. मन रखंतु एठी होची cyclic GMP that is CGMP that is protein kinase G. एठी DAG C परे D तो it activates protein kinase C. एमती करके आपण मन रखिबो. Then this is the inositol triphosphate 1,4,5 triphosphate that is IP3. Its function is to open the calcium channels in the endoplasmic reticulum. So these are the secondary messengers which help in activating different protein kinases and calcium channels for your signaling pathway. Then along with this second messenger, there are some conserved intracellular proteins that is GTPase switch proteins, protein kinases and protein phosphatase. जोठी आसुची types immediately गोटे खाता जे पेन धरी चंती सेठी लिखि देबे conserved intracellular proteins दिरा तीर चिन्ह दे देबे GTPase switch proteins और protein kinases and phosphates. Okay. So GTP switch proteins कौन ना आमे आगो को जेतले सिग्नलिंग पाथवे पढ़िबा तो सेठी हमें देखिबा कि जे ए जो GTP और GTP
ଯେତିକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଅଛି ଏମ୍ପି ହେଲା ଏଟିପି ହେଲା ଜିଟିପି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଜେସନ ହୁଏ ଅନ୍ ଅଫ୍ ଦେ ବାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜି ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ନା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କହୁ ଜିଟିପେସ୍ ସୁଇଚ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ଧରକ ପ୍ରୋଟିନଟା ଇନଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁ ଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଦେର୍ ଇଜ୍ your GTP is being hydrolyzed. Okay. To release your GDP. ମାନେ ରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ତୁମର ଜିଡିପି ଟା ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକିନା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହବ ନା ଦେର୍ ଇଜ୍ action of your GTP that will release the GDP from the ligand and then your whole process signaling pathway is being activated. So this is your how your switching mechanism for your GTP and GDP. Then next is protein kinases and phosphatases. आमे जो पढ़िले कि AMP it activates protein kinases. So protein kinase A पढ़िले, C पढ़िले, G पढ़िले. So these protein kinases are the conjugate intracellular proteins and they are phosphorylated and these they are activated and they modify how proteins are phosphorylated. It may be either directly or indirectly and with this process it involves the activation of your protein kinases. Then next is your localization of receptors and signal transduction proteins. So in this section तमे कोन माने जेमति प्रोटीन आ गोटे प्रोटीन लिपिड इंटरैक्शंस अछि तो एई जो इंटरैक्शन रे केमती माने सेटा ग्रुप करा जाय परिबो कि सिग्नल प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो अछि ताकू हमें डेमोन्स्ट्रेट कर परिबा केमिति से माने इंटरैक्ट करंती. Next ଆମେ ପଢିବା ଟିକେ fast ଯିବା because it is 7:20 already. Signal transduction ପରେ cell surface receptor को आसीबा. So cell surface receptor unit 15 जो अछि एथरे होची हमरो different types of G protein coupled receptors पढिबा. Then activation of protein kinase GPCR related केमिति से गोडा को सब माने तमरो signaling pathway होची activate होची ए गोडा को टिके हमें देखिबा. So this is your G protein coupled receptor. एठी होची G protein coupled receptor. This is a transmembrane protein and it has been span माने देखिबे कि एटा 7 थर स्पैन हे किना जायचे. तो सेथि पई कि ना होची आकू हमें कहू कि G protein काहे कि कहउची because it is associated with your guanosine. Okay. तो एटा 7 membrane माने स्पैनिंग हेची 1 2 3 4 5 6 7. Okay. So it is found mostly in your mammals and it is also found in your hormones, neurotransmitter receptors, rhodopsins of your eyes जोटा कि light रे activate हुए जो receptor गुड़ाक. So it is also found in odorant receptors in case of the mammals. So all these belong to the GPCR family. Okay. This signal transducing G proteins they contain 3 subunits. गोटे होची G alpha गोटे होची alpha, beta and gamma. Alpha, beta, gamma भितरु G alpha टा टिके अलगा हे के थाए आ G beta और gamma टा होची एका संगरे लिंक हे के थांती during signaling process. Okay. हम देदी तळु को जिबा टिके देखिबा. हां. So I hope it's visible now. Okay, बढ़ेगा.
तो देखिए एटा होची जी अल्फा पूराटा होची जी अल्फा बट जी गामा एंड जी बीटा दे बोथ आर इन लिंक्ड कंडीशन ओके तो जेते बळे माने हमर स्टार्ट माने रेस्टिंग स्टेज रे थाए माने इनएक्टिव स्टेज रे थाए तो जी अल्फा इज ऑफन बाउंड टू द जीडीपी तो ये देखो तो जी अल्फा इज बाउंड टू द जीडीपी okay and this whole unit subunit G alpha GDP is attached to this GTP sorry G gamma and G beta. Now when the ligand, this is your ligand or the hormone, it binds with the inactive receptor. This is your receptor and this is a effector. Okay, and this is the this complete association is during the resting stage. Now when your hormone, that is your anything that ligand or your signaling molecules, it bind with the active receptor that is specific to this receptor, তাহলে কোন হবো না here GTP will be displaced from G alpha এইটি जो G alpha সহিত GTP লাগিকিনা ଅଛି that will be displaced କାହିଁକି ନା এই ଯେତେବେଳେ ହର୍ମୋନଟା bind କରିବ it will induce a conformational change in the receptor से रिसेप्टर जेତେବେଳେ कन्फर्मेशनल चेंज आसीबो ताहले कोन होबो ना इट विल बी एक्टिवेटिंग द receptor and it will bind to the it will try to bind with the G alpha subunit जदि G alpha subunit को bind करिवो ताहले GDP तो रिलीज हबा को पड़िवो सेति पय कि ना it will displace the GDP from G alpha okay तापरे कौन हबो now this activator after it is being removed the activator receptor it binds to the G alpha subunit जेतले G alpha subunit bind करिवो receptor सहित सेतले कौन हबो ना GTP गोटे एक्शन GTP होची हाइड्रोलायन माने आसीबो GTP आसिला परे GTP एठी बाइंड हबो GTP बाइंड हला परे this G alpha along with GTP subunit जेतले हबो फॉर्मेशन हबो it will go and attach with the effector this केमदी हबो ना this binding जेतेबेले एटा बाइंड करबो GTP it induces a conformational change in the G alpha subunit and this will bound with GTP GTP dissociate kala pare it will be replaced by GTP and G alpha dissociates from G gamma and beta and it will attach to the active effector and this effector gets activated. This is how your effector proteins are being activated by the ligands. So on this mechanism there are different GPCR effector protein adenylyl cyclase different pathways are being regulated जेमती कि एबे हमें देखिबा कि एठी होची हमर स्टिमुलेटरी हार्मोन अछि that is your epinephrine glucagon and ACTH okay आ गोटे टेबल 15.1 में अछि टिके सेटा रेफर करिवे एठी देखिबे जो अछि हमर G5 GS alpha GS alpha माने कोन G stimulatory GI होची कोन G inhibitory ओके GOLF होची G olfactory ओके तापर एमती सब आपनकर हेची जो माने नेमिंग हेची G stimulatory G inhibitory G olfactory G rhodopsin ओके G actin तो एगुड़ा कौन कर जी स्टिमुलेटरी अल्फा जोटा अच्छी सेटा होची तार एसोसिएटेड इफेक्टर होची एडेनाइलाइल साइक्लेस आ तार सेकेंडरी मेसेंजर होची CAMP तार रिसेप्टर होची बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगुड़ा सब शॉर्ट क्वेश्चन रे आसीबो माने जो फिल इन द ब्लैंक्स जदी पढिबो परीक्षा रे ताले एतरे आसीबो तापर जी इनहिबिटरी रे अछि कोन एडेनाइलाइल साइक्लेस K+ चैनल तार सेकेंडरी मेसेंजर अगेन कैम्प एंड रिसेप्टर रा एग्जांपल अछि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर
नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी रो होची तमरो एडेनालाइल साइक्लेस तार सेकेंडरी मैसेंजर कैंप एटा होची रिसेप्टर एग्जांपल होची ऑडर एंड रिसेप्टर्स इन नोज तापरे नेक्स्ट होची हाँ टीटा होची हमर रोडोप्सिन पई की जोटा कि हमें एबे पढ़िबा आगु ताले तार होची CGMP phosphodiesterase आउ this is for this the secondary messenger is CGMP and the receptor example is rhodopsin that is right receptor in rod cells तो एटा होची जोटा मु कहिली से जो फिगर देखे कि ए फिगर रो राइटिंग पार्ट होची एटा जेमति कि माने कोन माने जहा लेख मु जहा कहिली एटी सेया ही लेखा है जेम जी अल्फा और जीटीपी बाइंड करबो सेटा पुनी जाय कि इफेक्टर प्रोटीन सहित बाइंड करबो देन इफेक्टर प्रोटीन विल बी एक्टिवेटेड तो एटा तार होची राइटिंग जेतले एग्जाम रे लिखिबे you have to do this diagram and after that you have to write this one or नहले गोटे साइड रे डायग्राम करबे ता साइड रे एमति लिखिबे हां तो एटे हेबे हम पढिबा एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ एडेनालाइल साइक्लेस इन एडिपोज सेल्स एडेनालाइल साइक्लेस मो कहली तार एसोसिएटेड इफेक्टर होची एडेनालाइल साइक्लेस किंतु तार रिसेप्टर रो एग्जांपल कोन ना एपिनेफ्रिन रिसेप्टर हे परिबो रिसेप्टर फॉर ग्लूकागोन हे परिबो रिसेप्टर फॉर सेरोटोनिन हे परिबो रिसेप्टर फॉर वासोप्रेसिन हे परिबो रिसेप्टर फॉर एसीटीएचपी हे परिबो द स्टिमुलेटरी हार्मोन ताले कोन ना एपिनेफ्रिन ग्लूकागोन सेरोटोनिन वासोप्रेसिन एसीटीएच एगोडा को होची स्टिमुलेटरी हार्मोन जेतले स्टिमुलेटरी हार्मोन इट विल बाइंड विथ द रिसेप्टर फॉर स्टिमुलेटरी हार्मोन then it will be changing the conformation of stimulatory G protein complex and this will again bind with the adenylyl cyclase that is E and it will regulate it will activate E and CAMP cyclic AMP will be released but जेतेबेले हमर साइक्लिक एएमपी एनफ हे गला आ हमर दरकार नहीं सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी रे सेकेंडरी मैसेंजर जेतेबेले आ सेकेंडरी मैसेंजर हमको दरकार नहीं सेतले केमती इनहिबिट हबो सब प्रोसेस जो रेगुलेशन अछि गोटे स्टिमुलेटरी पाथवे आ गोटे इनहिबिटरी पाथवे अछि इनहिबिटरी केमती हबो ना there are inhibitory hormones गोटे होची PGE1 that and adenosine जेतरे PGE1 and adenosine it will bind with the receptor for inhibitory hormone it will inhibit adenylyl cyclase and there will be no more formation of cyclic AMP then next is the activation of protein kinase A प्रोटीन काइनेज ए रे कोन हुए ना एठी देखिबे दिस इज इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज पीकेए इनएक्टिव पीकेए रे गोटे होची न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट अछि this one is a nucleotide binding site this one is your catalytic site and this one is a reactive site तो ए जो इनएक्टिव अछि हमर पीके inactive pK रे कोन अछि ना there is no binding of CAMP आ catalytic site ओडा को बाइंड करछि कहा सहित ना हमर pseudo substrate सहित बाइंड करै कि ना अछि जेतबेले CAMP रो माने जो लेवल टा अछि हमर CAMP that is this is also known as CAMP dependent protein kinase your PK so there are two catalytic site one is regulatory site another is two catalytic subunits so each R subunit it has two is CAMP nucleotide binding site माने कोन एटा CAMP जांकि एटी बाइंड कर परिबो देन तार कॉन्फ़िगरेशन जो अछि देख परछन्ते so this is nucleotide binding site that is your कोन camp binding site now when your binding तमरो जो तले CAMP एटी अछि एटा this is a inactive site जेतले CAMP एटी आसे कि बाइंड करि जिवो ताहले कोन हबो ना तुमरो कैटालिटिक साइट देटा जोटा लागि कि थिला स्यूडो सबस्ट्रेट को सोटा से कम करबा ना रिलीज हे जिवो तो से जेतले कैटालिटिक साइट ता रिलीज हे गला ताहले कोन हबो ना योर
catalytic site reveal hela pare it will activate the kinase activity, the active pKa. So pKa is a kinase. So this is how your activation of pKa occurs. Then signal amplification downstream of cell surface receptors. এটা ସର୍ଟଟା ଅଛି ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଯେତିକି ଆମର ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି they may be needed by each cell to respond GPCRs. Kintu there are many receptors for one given hormone and that are present in a cell, but they may be amplified. Kon by amplification haba darkar na they should be amplified in order to produce enough secondary messengers. କାହିଁକି ନା receptors ଆଉ G proteins ସବୁବେଳେ quickly diffuse ହେଇପାରିବ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଉ signal amplification ସେଠି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 100 ଧରକ suppose there are 100 inactive G stimulatory alpha subunit molecules, then that will be converted into the active form. तो ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା there should be enough amplification of secondary messengers, ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ଯେତିକି ଆମ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାଇନେସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଥୱେ ଅଛି ତା ପାଇଁକି ଆମର ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ନିହାତି ଦରକାର. ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି GPCRs that control ion channels. यदि हमें कार्डियक मसल केस रे देखिबा the effector protein in case of your cardiac muscle, this is at resting stage. Okay, ଯେତେବେଳେ ଆମର cardiac muscle ସହିତ ଲାଗିବ ହେଉଛି ତାର ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଲାଇନ୍, ତ ରିସେପ୍ଟର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଲାଇନ୍ ଲାଗିବ then that becomes active muscarinic acetylcholine receptor. सेमती सेम वे रे एटी कोन हबो ना जी अल्फा सब यूनिट जो थिबो ता धरु जीटीपी टा रिलीज हबो एंड दैट विल इन अगेन अटैच विथ जीटीपी. काहेकि मु कहि जे बारंबार जेते बेले एटा रिसेप्टर सहित लागिबो जो जी सब यूनिट टा पूरा completely, it will induce a conformational change in the structure of the G alpha subunit. यदि structural जो conformation change है GDP will be released and it will be replaced by GTP. ଯେତେବେଳେ ଆମର GDP release ହେଇ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ K plus channel କ'ଣ ଥିଲା ନା it was not hyperpolarized, it was closed. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଏଠି G alpha subunit ରେ GTP ଲାଗିଲା, this G beta and gamma subunit will attach to the K plus channel and there will be release of potassium ions to the exterior part. So this happens in case of your cardiac muscle. Then if we see in the case of your rhodopsin, so एटा होची तुम्हारा rhodopsin रा केस जेतेबेले लाइट पड़िबो, दिस इज ऑप्सिन. ओके, ऑप्सिन होची तुम्हारा इनएक्टिव स्टेज रे अछि, जेतेबेले लाइट पड़िबो दैट बिकम्स एक्टिवेटेड. दिस इज इन स्टेप 1. तो स्टेप 1 रे कोन होची ना जेतेबेले लाइट पड़िबो सेटा एक्टिवेट हे किना it will form your activated opsin. Then in step 2 रे कोन होची ना तुम्हारा जो प्राइमरी G protein जोटा थिला that is activated and it catalyzes the exchange of free GTP and GTP. जेमति GTP activate हबा माने GDP जोटा bind हेकी थिबा that will be replaced by GTP. एटा सब बेले मन रखिबे G protein coupled receptor रे जेते पर्यंत ligand bind हे नथिबो सेते पर्यंत G alpha GTP G gamma beta एका संगे रे थिबे. जेते बेले ligand bind हैला किंबा activation हैला सेते बेले कोन हबो ना GTP will be displaced from G alpha subunit. G alpha subunit का रे जो GTP थिबो सेटा जदि डिस्प्लेस हबो that will be replaced by GTP. GTP रे replace हला परे this G alpha GTP subunit it will again separate from G beta gamma subunit.
ओके जेतले जी बीटा गामा सहित सब यूनिट एटा बाहरी आसीबो that will react with that will have a conformational change and it can activate the PDE. ओके PDE कौन किए कहबे phosphodiesterase so this is the inactive phosphodiesterase जेतेबेले हमर GTP जोटा G alpha subunit सहित लागिक अछि ता सहित एटा अटैच हबो गामा बीटा subunit सहित then it will activate the phosphodiesterase. Now this for active phosphodiesterase it will catalyze the reaction of cyclic GMP to GMP and there will be low cytosolic cGMP over here and the closed cGMP gated channel is here that will open up and your that is hyperpolarized आपको हमें को ए जो प्रोसेस टा को हमें जो कहू जते बळे ओपन हे जिवो चैनल that is hyperpolarization and this helps in the release of neurotransmitters आउ तापरे brain detect करिवो that this is a light signal. So this is how your rhodopsin induced cation channel acts in the rod cells. Okay. यहाँ पर अच्छी जो आउ गोटे मॉडल एटा DAG and IP3 सिंथेसिस जोटा मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फेटेट इनएसिटल को नेकिना हेची सेम वे सबुची सेम वे माने जी अल्फा जी बीटा गामा सब बळे मन रखि थांतु जी जेतले रेस्टिंग स्टेज रे थिबो सेते बळे कोन इनएक्टिव स्टेज रे अछि दैट विल बी बाउंड विथ जीटीपी आउ जी बीटा गामा जेते बळे लिगेंड आसी कि लागि जिवो कोठी रिसेप्टर रे लागिवो जी जी सब यूनिट रे लागिवोनी केबे दैट विल ऑलवेज अटैच विथ योर रिसेप्टर हला रिसेप्टर रे हला पर कोन होबो ना that will be displacement of your GTP by GTP तेडे कोन होबो G alpha और GTP फॉर्मेशन हो जेतले GTP और G alpha complex formation हे गला ताहले that will separate from G beta और gamma okay say activation process ता बहुत short lived and again that GTPase enzyme जोटा थिबो जो G sulfase alpha subunit को hydrolyze करके GTP फॉर्मेशन again G alpha GTP quickly reassociate हे जिवो GTP again detach हे जिवो पुनी G alpha GTP पुनी resting stage को पळा आसबो then next process is your gene transcription activation by GPCR एटा भी टिके देखते बे सब प्राय सेही माने सेही जिंस मु एटा जो कहि सारी छि एटा खाली तार एग्जांपल से आडेना जी प्रोटीन जेतले कपल रिसेप्टर होची तुम्हारो हार्मोन माने एठी अटैच करिवो से दैट विल एक्टिवेट योर पीकेए जोठी कैटालाइटिक साइट तुम्हारो दीटा जाको जेतले सीएमपी एठी बाइंड करिवो then it will release the catalytic binding sites and the catalytic binding sites are being exposed सेटा होची कोन करिवो ना ATP to ATP formation करबा और CRAB को एमदी formation करे कि your gene activation रे help करिवो basal transcription machinery is there and it will act on the CRA gene and your gene is being activated in this process. नेक्स्ट अच्छी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस सब प्राय माने जेति कि मैं पढ़ेली तार जस्ट एप्लिकेशन टा एठी से माने अच्छी इनएक्टिव रास अच्छी जीटीपी है कि ना जितला एक्टिवेट हबो अगेन दैट विल बी कन्वर्टेड टू जीटीपी देन दैट विल बी अगेन एक्टिवेटेड ए कन्फर्मेशनल चेंज हबो कन्फर्मेशनल चेंज हला पर इफेक्टर से तो बाइंड करिवो सब सेम प्रोसेस खाली डिफरेंट पाथवेज ओके सब पढ़ी कि ए जो डायग्राम गुडा का जेति कि अच्छी पढ़ी कि टिके लिखिबे फॉर लॉन्ग क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ओके नेक्स्ट अच्छी हमारो सेल डेथ एंड रिन्यूअल सेल देयर इज अ ऑप्टिमम लाइफ स्पैन ऑफ ए सेल ताठारु अधिक गोटे सेल रो फंक्शनलिटी से लूज करिवो आउ सेल तापर तार फंक्शन जेमती आमर भी एजिंग प्रोसेस अच्छी आमर गोटे टाइम परे होची
कौन माने मेमोरी फेल्योर हुए किंबा आमर टायर्डनेस शीघ्र पळे आसे सेमिति ही माने गोटे सेल रो लाइफ स्पैन अछि जेहेतु we all know that it is a fundamental unit of life and तार सेमती बायोलॉजिकल प्रोसेस अछि जेमति कि सेल डिवाइड करिवो सेल प्रोलिफरेट करिवो सेल डिफरेंशिएट करिवो सेल रिन्यूअल हबो सेल डेथ भी हबो. Okay, so cell death is another major cytological process associated with the cell. There are a large number of cells which are produced in the human body through cell division. किंतु से जो balance और equilibrium maintain करबा पई कि कौन several cells सेमानंकु cell माने eliminate करा जाय through the process of cell death. The cell death it can be classified into two. गोटे होची programmed or regulated cell death आ गोटे होची non programmed और accidental cell death. Programmed और regulated cell death कोन ना सेटा माने planned way रे हुए माने एटा हमरो दरकार नहीं. So at this point of time this cell needs to be discarded from the body. तो तापर कोन करबा ना जेतेबेले सेही सिग्नल आसीबो it starts again देखो programmed or regulated cell death and non programmed or accidental cell death. तो cells जेतेबेले निजे निजे मरि जिवो or there is cell eating process गोटे अछि ताको हमें कहू ऑटोफेजी. Programmed cell death माने different proteins will be released again say proteins गुड़ाक काम करिवो and that leads to cell death. One of the most माने जोटा हमें कहू जे studied part होची तुमरो apoptosis ହେଲା आ गोटे होची तुमरो necrosis. So these you can see the photos and these are the photos of three scientists, that is Sidney Brenner, H. Robert Horvitz and John E. Sulston. Okay, so they were awarded Nobel Prize in Physiology for or in medicine in the year 2002 for their discoveries. They discovered that the concerning genetic regulation of organ development and programmed cell death. So in 2002 for the first time it was being reported, sorry not in 2002 they reported it earlier आउ ता पई कि से जो सेल डेथ मेकानिज्म पई के सेमानंकु मिलिथिला नोबेल प्राइज जेहेतु से माने प्रथम थर पई डिस्कवर करथिले. So we will go to apoptosis. Apoptosis कोन ना apoptosis is a mode of programmed cell death. PCD होची programmed cell death माने कोन ना it directs the cell to commit suicide. आम मानकर मझे जितेबले कोविड टाइम रे चलथिला कोविड टाइम रे सब बिजनेस समस्त डाउन हो गला तापर सब लोक माने भाबिले मोर तो फैमिली मेंबर्स आ के नाहंती and the people went into depression and they started committing suicide at that point of time. ता माने कोन ना एपे मते आ रही के किछि लाभ नाही मु मरि जीवा दरकार एमता गोटे जो स्टेटमेंट आसे. ऑल्सो इन केस ऑफ ह्यूमंस दैट इज रॉन्ग आमे सेमती केबे भाबिबा कथा उचित नुहे. वी हैव नो राइट टू टेक आवर ओन लाइव्स बट इन केस ऑफ सेल इट इज नीडेड. Programmed cell death, that is apoptosis, it is needed. So the first time this term was used by Carr बोली जने साइंटिस्ट थे in 1972. So he used the term apoptosis for the first time. इतरे कौन हुए ना there is involvement of certain catabolic enzymes that is known as your caspases. There are these enzymes they through these enzymes जेतले activate हबो से कौन करिवो it will lead to the destruction of the organelles जेते कि माने सेलुलर ऑर्गेनेल्स अछि आउ जेते कि माने सेलुलर स्ट्रक्चर अछि तापरे एक्ट करिवो and it will try to destroy them.
There are different two pathways like extrinsic pathway and intrinsic pathway, जो process रे ये जो caspases गुड़ाक काम करते. Okay, so one such is that dysregulated apoptosis is a major hallmark for your cancer cells. And ये जो तमरा कैंसर सेल रे कौन हुए ना माने अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हुए. तो कैंसर सेल रे जदि आमे जो एपोप्टोसिस प्रोसेस टाकू माने इनकॉर्पोरेट करबा कोन हबो, दैट विल बी अ मेजर थेरापी फॉर द कैंसर. हां कि तो जणे माने बहुत दुष्टामी करूचे, तो आमे कोन करबा ताकू कोन करबा तार से जो इनहिबिटिंग प्रोसेस करबा, तो दुष्टामी केमती कम करबो, ताकू सब बेले पाठ पढिया को कहबा कि कोन करबा सेही टाइप रो जिंस. माने जदि हमर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होची सेल रो ताकू कोन करबा ना आमे प्रोग्राम सेल डेथ आडू को डायरेक्ट करबा. That process is known as that is a promising therapy for your cancer. Next process होची आपनकर necroptosis. This is a process of regulated necrosis. Necrosis also is controlled in a very executed in a very controlled manner. तारा morphological characteristics होची necrosis रो, it will include cell swelling, it will include plasma membrane rupture, and then formation of necrotic bodies or cells, and then that will lead to inflammation process. Next होची तुम्हारा autophagy, जोटा मैं कहूतली, that is self eating process, in which there is engulfment of certain parts of the cytoplasm and the intercellular organelles by your autophagic vacuoles. These autophagic vacuoles, these are also known as autophagosomes. The phagosome develop करिबो, से phagosome गुड़ाक कौन करिबो ना तमर साइटोप्लाज्म आउ तुमर जेतक डबल और मल्टी मेम्ब्रेन माने ऑर्गेनेल्स अछि सेटा को आगो डाइजेस्ट करबा स्टार्ट करिबो. Once it start digesting to the autophagic vacuoles, it will be delivered to the lysosomes for bulk digestion by the lysosomal enzymes. Then next process होची तुम्हारा necrosis. एटा apoptosis भी अच्छी. This is the pathway schematic presentation of both extrinsic and intrinsic pathway. केमती तार स्टिमुली आसे. Then it P53 विषय हमें पढ़ी छे. P53 केमती एक्ट करिवो, तापरे प्रो apoptotic proteins activate हबो. Then it will be your caspases will be released, and then there is activation of caspase, different families of caspase. Then there is activation of proteases, activation of nucleases, and then there is degradation of your nuclear material along with the cytoskeleton proteins that will lead to the cell death. So there are different mechanisms that are being involved in the pathway, that is extrinsic or intrinsic. एटा टे detail रे पढ़िबे. So all of these have been mentioned over here. Then cancer रे मु जो कहूतली केमिति cancer रे ना हमें apoptosis रो help नहीं परिबा. So there is pro caspase activation गोटे process अछि, आ गोटे होछि caspase cascade. तो एथरे ए जो mechanism through रे we can take the help of apoptotic mechanism for the cure of cancer. Then there is variants of apoptosis जोटा मैं कहूतली necroptosis, and then there is autophagy. एठी हमें अच्छे बे. So autophagy रे कौन हुए ना there are different माने organelles जो थाए, जेमते कि एठी माइटोकॉन्ड्रिया को जदि जो माने ऑटोसोम माने फागोसोम खाउची ऑटोफागोसोम ताको हमें कहू माइटोफेजी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खाइला ताको रेटिकुलोफेजी. तो these are all माने आउ जति कि माने there are three types of autophagy. गोटे होची macro autophagy, गोटे होची micro autophagy, आ गोटे होची chaperone mediated autophagy.
So these are the different processes of autophagy in which the cell cytoplasm and different organelles of cytoplasm are being digested, and then they are directed towards the lysosomes for lysis of the organelles through with the help of the lysosomal enzymes. The next process is a necrosis. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିପୋପ୍ଟୋସିସ୍। ଲିପୋପ୍ଟୋସିସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ଆପୋପ୍ଟୋସିସ୍ ଯେଉଁ ଲିପିଡ୍ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି required for the cell survival, this may occur apoptosis occur କରିବ କେମିତି ନା there is accumulation of fatty acids ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, and this is also seen in the case of lipoptosis ଆଉ cardiomyopathy ଏଇଥିରେ ଦେଖିପାରିବା। and these are all para apoptosis, meiosis এটা ଟିକେ ପଢିବା ସବୁ, then we will go to necrosis। necrosis କ'ଣ ନା this is unregulated mode of cell death। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ that is programmed cell death। okay, ତ necrosis ହେଉଛି କ'ଣ ଏଥିରେ it is stimulated by different ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କି accidental, it is stimulated by several external factors such as your physical injury, infection, toxins, and other factors also। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତମର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମିକ ସ୍ୱେଲିଂ ହବ, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରପ୍ଚର କରିବ, then randomly that will lead to degradation of DNA and intercellular organelles ଗୁଡାକ disturb ହବ, and there is also absence of severe chromatin condensation। So if we just see that how your necrosis is different from your apoptosis, you can go through this figure that in the first initial process this looks same, but in case of your necrosis your nuclear disturbance starts over here, ତାପରେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକିନା କ'ଣ ହଉଛି ନା it breaks into apoptotic bodies, and the organelles are after the formation of apoptotic bodies they are still functional in case of your apoptosis, but in necrosis ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ତମର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରପ୍ଚର କଲା ପରେ ସେ ବାହାରି ଯିବ। ତ ସେଲ୍ ଡେଥ୍ କୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ରେ ମେଜର କରୁ, that is one is your lactate dehydrogenase assay, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି fluorescence and non fluorescent microscopy, ଗୋଟେ ହେଉଛି flow cytometry, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି tunnel assay। So with these techniques we can measure your cell death। तो एटी गोटे schematic representation of necrosis अच्छी। this suppose this is your normal cell, then तार reversible यदि माने किसी external factor हैला ताले कौन होगा ना there is swelling of endoplasmic reticulum and mitochondria, ଆଉ different blebs are found, माने blebs माने irregular inflammations। okay, then there is progressive injury होबो। progressive injury रे कौन होगा breakdown of plasma membrane will break down, then organelles and nucleus leakage of contents will start, तापरे से inflammation है कि ना कौन होगा ना सबू organelles गुड़ा को dissolve करेगा। So this happens in your necrosis, and this is a comparison between your apoptosis and necrosis in which you can see that here the cell size shrinks, but here the cells swell and inflammation हुए। एठी phagocytosis हुए, then and there is no inflammation, एठी macrophage invasion हुए and there is inflammation। ताପରେ एठी DNA degradation हुए, एठी कौन हुए diffuse है कि ना एठी कौन हुए ना DNA appear in cytoplasm, but एठी it diffuses and randomly diffuses। एठी organelle से it forms apoptotic bodies, but एठी होची एठी disruption है जीवो है, एटी छोटे छोटे apoptotic bodies हबो and they will be again directed towards death। okay, so mitochondria रे कोन हबो in apoptosis cytochrome C is released for apoptosis formation and structure
relatively preserved or contained. एठी mitochondria swell करिवो. Here nucleus, it is nucleus membrane disruption करिवो in case of necrosis. Necrosis रे केवल inflame करिवो और disrupt करिवो. एठी कोन हबो ना it will form different apoptotic machineries for, since it's a programmed cell death. ଯେମିତି କି ମାନେ ଆମେ ଧରକୁ କହୁଛେ କି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛେ, ତା ମାନେ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, କିଏ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ବସିବେ, କେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସିନକ୍ରୋନାଇଜିଂ ହେଇକିନା ଚାଲିବ, ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ ବିନ୍ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। ବଟ୍ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଧରକ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଧଡକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହେଲା ନା, ଏଠି କେବଳ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଡିଷ୍ଟ୍ରପସନ ହବ, ସ୍ୱେଲିଂ ହବ। So this is how your apoptosis is different from necrosis. This is a question that is being asked in your interviews and also in your MCQs in the national level exams. Then there is a process that is cell renewal. Cell renewal kahinki darkar, jetale amara accidental cell death hochi tale kon habo na taku replace kariya paingi pun ta cell guda ka darkar। ତ ଯଦି ମାନେ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, ସେଠି କଣ ସେଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି, ସେଠି ତ ପୁଣି ମାନେ ନୂଆ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ତ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଡେଥ୍ କରିଯାଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି, କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ସପୋଜ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରା ଦେର୍ ଇଜ୍ ହେଡ୍ ଆଉ ଫୁଟ୍ କଟି ଯାଉଛି ତାର, ତ କଣ ହଉଛି ନା we go for organ specific regeneration and it can also be seen in case of a vertebrate liver। Okay, so this can be done through your stem cells। यदि हमें एबे stem cell therapy जो कथा होचे, this that is also a technique of cell renewal, embryonic stem cells। then आउ कोन हमें then तार molecular mechanism अछि केमिति माने self renewal भी हुए, and that is it involves this axis, that is OCT4 SOX2 nano axis, and different genes that play a major, that is a polycomb family, leukemia inhibitory factor, and bone morphogenetic protein। So these genes, they play a major role in your self renewal of embryonic stem cell। So there is also a negative crosstalk between the apoptotic cell and the stem cell renewal, so that is your apoptosis does not cause the process of stem cell renewal to stop। Okay, then there is techniques to tam kohuthili, lactate dehydrogenase assay, and fluorescent and non-fluorescence microscopy, flow cytometry, and then tunnel assay, that is terminal deoxynucleotide transferase, DUTP nick end labeling assay। Okay, so these are the assay, and some other non-apoptotic cell death pathways are also mentioned in table 16.2, you can refer that, like ferroptosis, pyroptosis, methosis, paraptosis, netosis, and parathanatosis, along with mitoptosis and endosis। So with this we complete all the block 4, and ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଛେ, but we had no other way rather than completing this course। On the first day there were 120 students like that, but now I can see there is only 57, half of the students, they thought that like eta to khali emti padha hoche, but आपण माने जेहेतु एटा मास्टर डिग्री कोर्स डिस्टेंस रे करूचंती, you have completed graduation in this zoology, you must have completed। तो एटा आपण मानक दायित्व, आपण टिके पढिबे भलो से लाइन बाय लाइन। मटेरियल टा बहुत ही भलो मटेरियल टा हेची, इग्नोर डाउनलोड करंतु, पढंतु, जति की एसएक्यू अछि सेटा को सॉल्व करंतु। Is there any questions? हाँ, आ बाकी जहाँ अच्छी माने या पूर्व मैडम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल मास शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर।
एग्जाम पैटर्न मु कहबे कि आपण माने टिके इग्नू साइट को जानतु। हाँ मु पीपीटीज पठेबी, प्लीज गिव मी सम टाइम, आई विल सेंड यू द पीपीटीज। पीपीटीज सेमती किछि भी मु अधिका लेखिनी, बट मु पठे देबी नले आज मु चाहूली टिके ताकू चेंज करी आउ टिके कॉन्सेप्ट मैप टाइप रो करी पठेबी, किंतु आपण माने एते पीपीटीज माने मागिलेनी आउ मु आउ किछि एडिट करि परबिनी, मते सेमती ही पठेबाकू पड़िबो। ओके सो आज लास्ट क्लास कौन एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न मु माने आपण गोटे जिनस ही सजेस्ट करी, जो एग्जाम मास्टर डिग्री रो ऑलरेडी हे सारी तो से क्वेश्चंस गुड़ाक आप देखु आ से हिसाब से ही प्रिपेयर करंतु। हाँ असाइनमेंट रे क्वेश्चन लिखिबे, मु कॉन्सेप्ट मैप दे देबी, मु जो पीपीटी बनेबी मते टिके दियंतु टाइम दियंतु, मु सेतरे कॉन्सेप्ट मैप दे प्रैक्टिकल एग्जाम विषय मोर किछि नॉलेज नाही, बट किछि कहि परिबेनी। आपण टिके जे अलगा या परे क्लास कंटिन्यू करिवे तांकु गोटे दी थर पचारि दियंतु। हाँ उत्कल क्वेश्चन फॉर्मेट रे भी देखि परिबे। एठी तो क्लियरली जाना पड़ी जाउची जे कोटा लॉन्ग क्वेश्चन कोटा शॉर्ट क्वेश्चन, हम तो पढ़ेला बेले भी कही जे। ठीक अच्छे मो कॉन्सेप्ट मैप जो कहूली आपण मानू सेटा को मु करी कि टिके पठे देबी एडिट करी कि मते ता पई कि आपण माने टिके टाइम देबे। मु पढ़ेला बेले कही जे गोटे गोटे सिलेक्शन क्वेश्चन एटा एमती पढ़िबो सेमती पढ़िबो, आपण माने जदी सुनुथिबे ताहले मु कही जे बहुत जगह रे। ठीक अच्छे तो आम आज ये रहिबा। थैंक यू एवरीवन for your kind cooperation and you motivated me कि जोटा 40टा क्लास से सरीबा कथा मु ताको 4 दिन रे सारिली। हाँ एसएक्यू क्वेश्चन आपण माने मु कहूची आग एसएक्यू टर्मिनल क्वेश्चन सबू आग सॉल्व करंतु। एतिकी जिनस मन रखंतु कि एसएक्यू और टर्मिनल क्वेश्चंस जेतिकी अछि सेटा आग सॉल्व करंतु। असाइनमेंट क्वेश्चन मु जानी नहीं व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे कि नहीं, तो वी विल एंड अप हियर। थैंक यू। ओके